Good morning, students. I have been contemplating from some time to upload this class on Lady Lazarus. It is in alternative English, written by Sylvia Plath. So, Sylvia Plath was born in 1932 and she died in 1963. And you must all be knowing that she committed suicide. And this piece of poem is part of AmLit, American literature. Now, this poem was written in between 50s and 60s, and remember 50s and 60s of American literature consisted of confessional poetry. Confess theke confessional poetry. And any age, any literature in any age comes, we witness that they come in reaction to the past generation, to the writings of the past generation. So T.S. Eliot এর নাম তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, T.S. Eliot, Dylan Thomas and all. So T.S. Eliot, they wanted that writing should be detached from any personal emotions. When a writer writes, whatever writing is it, whether poetry or whatever, it should be detached from personal emotions. So you can say that confessional poetry came in reaction to to what T.S. Eliot has been telling. ওখানে তো detached from personal emotions বলেছেন T.S. Eliot. এখানে আমরা সিলভিয়া প্লাথকে দেখতে পাই that she is writing confessional poetry, something very personal. So their literature comes in reaction to the literature of T.S. Eliot. This you should remember. And in confessional poetry or in Sylvia Plath's poetry, we find that she glorifies the personal, the private life, the personal thinking, the personal emotions that we all go through. Okay? And this is a literature of her own kind, which in phrase we say sui generis, a distinct style of her own, celebrating her own attempts of death. Okay. Now, Lady Lazarus, you must be knowing, it is taken from the Bible, where a man called Lazarus dies, and some people want him to come back to life, so they take him to Jesus Christ, and how Christ touches the dead person, and the dead Lazarus come to life. So here she calls herself Lady Lazarus because she is attempting suicide from a very young, very small age, from the age of 10 years. 10 বছর বয়সে উনি প্রথম suicide attempt করেছিলেন. She wanted to die by drowning. Okay, ডুবে যে চেষ্টা করেছিলেন. Her father died when she was just 8 years old. Okay, so as a small child, 8 বছরের একটা মেয়ে, বাবা মারা গেছেন. Her father was a professor in Harvard Universityতে প্রফেসর ছিলেন. তো বাবা যে 8 বছর বয়সে মারা গেছিলেন, she could not overcome that. And she felt that her father deserted her, that her father left her, betrayed her. আমার বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে. So by the time she was 10 years old, she wanted to kill herself, drown. She could not understand life without the presence of her father. That's why, but then she survives. And then she says, why the name is Lady Lazarus? She compares herself that I am like Lazarus. I die, then I again come back to life. And I am a lady. Who is a lady? Lady যখন আমরা বলি তখন a woman of very high status, কোনো প্রিন্সেস, কোনো হাই সোসাইটির মেয়েদেরকে অনেক সময় আমরা লেডি বলে অ্যাড্রেস করি. So she says, I am Lady Lazarus. Okay, she compares herself to a lady and compares herself to Lazarus, who was brought back to life by
Jesus Christ. And then, apart from all this, we should know that she was a Fulbright scholar. Fulbright scholarship by খুব brilliant ছাত্ররা Fulbright scholarship. So she was her father was also a professor in Harvard University. She herself was also a very brilliant student and got the Fulbright prize. And she was a Jew. Her parents were Jews. Okay? Yehudi ছিলেন. And she was also given the Pulitzer, but posthumously in 1982. উনি মারা তো গেছিলেন, she died in 1963, but the Pulitzer was given in 1982, that is posthumously after her death. Some of her important writings collections holo The Colossus, Ariel, Crossing the Water, Winter Trees. Okay, and you must have read or come across the name of Ted Hughes. Okay, the British English writer. The Ted Hughes was her husband, whom she had met in Cambridge University. ঠিক আছে? So this poem was written, actually Lady Lazarus was written just a short time before her death. Okay, and apart from the one factor that her father died when she was just 8 years old, another factor that led to her this suicide attempts was her husband's considered to be another reason was her husband's betrayal. Her husband was in relation with another woman, so she always felt betrayed. That how men who dear men like father and husband, who are some of the most important people in a woman's life, the role of the father, the role of the husband in a woman's life, those people left her. Father left her for death. বাবা মারা গেছেন খুব ছোট বয়সে, বুঝতে পারলেন না বাবা, মাই ফাদার ডিজার্টেড মি, এরকম মনে হলো যে বাবা আমাকে ছেড়ে ফেলে চলে গেছেন। আর তারপর হাজব্যান্ড got involved with another woman, so you can understand her mental condition, which led and also which had led to her writing this kind of confessional poetry, this kind of distinct poetry. So she suffered from depressions, bouts of depressions every now and then. Ted Hughes was her husband, you should remember this. For a long time, people considered Ted Hughes to be the main reason behind her death, because he betrayed her as a husband. It is often talked in literary circles that অনেক বছর মানে this poetry had become so close to people's mind, the readers' minds and hearts, that ইংল্যান্ডে সিলভিয়া প্লাথকে পড়ানো হতো না, আর টেড হিউজকে আমেরিকাতে পড়া হতো না। Sylvia Plath belonged to America. Ted Hughes belonged to England, Britain, British writer, English writer. উনি হলেন আমেরিকার রাইটার। তো ওখানের লোকেরা ভাবতো সিলভিয়া প্লাথ, ইংল্যান্ডের লোকেরা ভাবতো, ইংল্যান্ডের রিডার্সরা ভাবতো দ্যাট সিলভিয়া প্লাথ ওভার অ্যাকিউজড হার হাজব্যান্ড। She herself suffered from depression from her childhood because her father died and other reasons. আর হাজব্যান্ডকে ওভার অ্যাকিউজ করেছে, তাই রেগে সিলভিয়া প্লাথকে ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিতে অনেক বছর পড়ানো হয় নাই। আর আমেরিকাতে টেড হিউজকে পড়ানো হতো না অনেক বছর, বিকজ দে কনসিডার টেড হিউজ added to her depression. Already she was in severe depressions because of the absence of her father, and Ted Hughes added salt to injury. Bell Jar has been a novel by her. Then which Bell Jar বলা হয় যে এটা রিয়েল লাইফের উপর একটা নোভেল উনি লিখেছিলেন। And then it is important to know that about her Jewish background, and এখানে তোমাদের হলোকাস্টের উপর একটা রেফারেন্স আছে। Now what is a Holocaust? What is a Holocaust? This poem has got 28 stanzas. Okay, 28 stanzas. একটা স্ট্যান্সাসে হলোকাস্টের কথা লেখা আছে। হলোকাস্ট তোমরা নিশ্চয়ই জানো, how Hitler had tried to kill all the Jews, finish all the Jews, and that is called the Holocaust. And some Jews had survived. Those who fled, they survived, and they scattered to other parts of the country from Germany. জার্মানিতে হিটলার কীরকম ইহুদিদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। And what was the reason? Because Hitler was a Christian, and the Jews had
according to the Christians, the Jews had killed Jesus Christ. So Hitler wanted to consider this community, Jewish community, as a shrewd community, and he wanted to get rid of the Jews in Germany and Europe, and that was called Holocaust. Okay, so she was telling, I am also a Holocaust survivor, but of another kind of Holocaust survivor. My killers have been though the people who were in my lives, not Hitler, not any Christian leader, any aggressive leader, but the men in my life tried to kill me, and I survived. That's why I am Lady Lazarus. Try to understand this. I have done it again, 1 year in every 10. I manage it. Why every 10? Because her first suicide attempt was when she was just 10 years old. And by the time she was 30 years old, she had died. A sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade. You see the reference to the Holocaust. Who is a Nazi? She compares herself to a Holocaust victim. Okay, she compares herself to a Holocaust victim. She is like a decaying corpse. She is like a decaying corpse. She is comparing herself to a dead person. Nazis are said to have used the skin of Jews to make lamps. And if you read the details of Nazis, means the followers of Hitler. ঠিক আছে? Why Nazi lampshade? This is also an imagery ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। যখন হিটলার এই জিউসদেরকে মেরেছিলেন, যাদেরকে মেরেছিলেন, এদের স্কিন, এদের শরীরকে মেশিনে ঢুকিয়ে, ডেড বডিকে মেশিনে ঢুকিয়ে, হি মেড গাছে যে আমরা গোবর টোবর দিই, এইরকম মানুষের সেই ইহুদিদের বডিসকে মেশিনে ঢুকিয়ে গুঁড়ো করে গাছের ইয়েতে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করিয়েছিল হিটলার। তারপর স্কিনকে ল্যাম্পশেড মানে ল্যাম্প ট্যাম্প যে আমরা ব্যবহার করি, সুন্দর সুন্দর ল্যাম্প পাওয়া যায়, ওগুলোর স্কিন বডি সুন্দর করার জন্য সেই ইহুদিদের স্কিনকে ব্যবহার করা হতো। ইউ ক্যান ইম্যাজিন দিস আর সাম অফ দ্য মোস্ট হিনিয়াস ক্রাইমস দ্যাট হ্যাড টেকেন প্লেস ইন হিউম্যান হিস্ট্রি। যেরকম আমরা ব্ল্যাক হিস্ট্রিতে পাই হাউ ব্ল্যাকস হ্যাড বিন স্লেভস, তো হলোকাস্ট যেটা নাজিজরা, হিটলারের ফলোয়ার্সরা যেটা করেছিল আন্ডার দি অর্ডার অফ হিটলার জিউসদের সাথে, তো these have always been condemned in human history. A paperweight, my face a featherless fine Jew linen. She's comparing her face to a Jew, an oppressed Jew under the Nazis. Nazis are the followers of Hitler or the Hitler's party. Peel off the skin of oh my enemy, do I terrify? The nose, the eye pits, the full set of teeth, the sour breath will vanish in a day. Soon the flesh the grave cave ate will be at home on me. And a smiling woman, I am only 30. So by the time she was 30, এই কবিতাটা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে লেখা হয়েছিল, and she died by গ্যাস স্টোভের গ্যাস ইনহেল করে উনি নিজেকে আলটিমেটলি শেষ করেছিলেন। মনে রাখবে, গ্যাস স্টোভ, যেই গ্যাসে রান্না করা হতো সেই গ্যাস স্টোভের গ্যাসকে ইনহেল করে she killed herself. Okay, and like the cat I have 9 times to die. This is number the what a trash to annihilate each decade. প্রত্যেক 10 বছরে একটা অ্যাটেম্প, তো মোস্ট প্রবাবলি she attempted 3 times and থার্ড টাইমে উনি মারা গেছিলেন। What a million filaments the peanut crunching crowd shoves into sea. Means people are enjoying, or what she wants to say is people are watching me that I'm trying to kill myself. Nobody is really trying to save her. লোকেরা জানতো উনি যে ডিপ্রেশন থেকে ভুগতেন। আমাদের জীবনে আমরা অনেক লোকেদেরকে হয়তো জানি বা যে হি or she suffers from depression, some kind of sadness, but we hardly try to do anything, or we are not able to do anything. So that is why she scoffs at people also. মানুষ যে আশেপাশে সবাই জানতো ওনার কী কষ্ট ছিল, ওনার কী মেন্টাল এগেনি ছিল, বাট নোবডি, পিপল ওয়ার জাস্ট অবজার্ভার্স। সো শি ওয়াজ
referring to those people who were just observers, who were hardly trying to do anything to save her. Them unwrap me hand and foot, the big striptease, gentlemen ladies. These are my hands, my knees, I may be skin and bone. This describing the physical form. Shorirta to shudu shorir. This is just skin, bone, knees and all. But my heart is in tattered condition. Nevertheless, I am the same identical woman. The first time it happened, I was 10. Here she is confessing that first time I attempted the suicide was when I was just 10 years old. It was an accident. Was it really an accident? সত্যি কি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না সত্যি সত্যি উনি ডুবে ডুবে গিয়ে মরে যেতে ছিলেন ইচ্ছা করে? The second time I meant to last it out and not come back at all. I rock shot. Second timeও এরকম হয়েছিল, ট্রাই করেছিলেন. As a seashell they had to call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art that everything else I do exceptionally well. Now these are some এইখান থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে. Dying is an art, the famous line from this poem. Dying is an art. That's why I call this is a poem, you can say, of sweet generous nature, where someone is explaining that dying or death is not a bad thing. It is an art. Trying to die. এবার মরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, আগে সামনের বছর আবার ট্রাই করলাম, তারপর আবার ট্রাই করলাম. সো ইউ সি, এরকম তো কেউ লিখে নাই কোনো দিন আগে. আরেকজন রাইটার তোমাদের এমলিটার সিলেবাসে আছে, এমিলি ডিকিনসন. এমিলি ডিকিনসন ইজ অলসো সেলিব্রেটিং ডেথ, ওয়েলকামিং ডেথ. ওকে, ডেথ, শি কলস ডেথ কাইন্ড. ইউ ক্যান সি সাম কাইন্ড অফ সিমিলারিটি ইজ দেয়ার. অ্যান্ড এই যে অ্যাসার্টিভনেস, আই এমিলি ডিকিনসনের পয়েন্টসও এরকম পাবে. আমেরিকান লিটারেচারে এইরকম বারবার পাওয়া যায়. When American writers broke the tradition of imitating the English writers anymore and tried to experiment with their own way of writing, we find that this এই যে আই লিখে লিখে তোমরা আরও তোমাদের পোয়েট্রিতে, আমেরিকান পোয়েট্রিতে এইসব পাবে, এইভাবে পাবে. আই দিয়ে অ্যাসার্টিভনেস. I do it so to feel it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay. It's the theatrical. So she's telling it is easy. Killing myself or trying to kill myself is not difficult. It's easy. এটা আমরা এমিলি ডিকিনসনের পোয়েট্রিতে পাই, where she says that how death is not a difficult and tough time, it's easy. Come back in broad day to the same place, the same face, the same brute, a mew shout. A miracle that knocks me out. There is a charge for the eyeing of my scars. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes. And there is a charge, a very large charge for a word or a touch or a bit of blood or a piece of my hair on my clothes. So her doctor, so her enemy. I am your opus. I am your valuable, the pure gold baby. There's a metaphor is there. She considers herself the gold baby, how valuable gold is. And she calls her doctor her enemy because the doctor tries to save her. That melts to a shriek, I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, you poke and star, flesh, bone, there is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling, a wedding ring. Here you can find the reference to her marriage, a wedding ring, a gold filling. সেই ওয়েডিং রিংয়ে গোল্ড ফিলিং আছে, মানে ওয়েডিং রিং শুধু নামে একটা ওয়েডিং রিং, সেই ওয়েডিং রিংয়ের সাথে কোনো ইমোশনস অ্যাটাচমেন্ট, বিকজ her husband betrayed. So she could not relate herself to that wedding ring. ওয়েডিং জুয়েলারি, বিয়েতে যেগুলো সোনা মেয়েরা গিফটস যেগুলো হাজব্যান্ডের বাড়ি থেকে বা হাজব্যান্ডের কাছ থেকে পায়, সেগুলোর সাথে ভীষণ ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে. এ নিউ কাইন্ড অফ ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট গেটস with those things, with those articles got from the husband or his family. Kintu if there are cracks in the marriage or if there is betrayal in the marriage, she automatically detachment সেই জিনিসের সাথে ও রিলেট করতে পারে না. এগুলো শুধু জিনিস হয়ে লাইফলেস হয়ে পড়ে থাকে.
her God, her Lucifer, be aware, be aware. Out of the ash I rise with my red hair, and I call men, eat men like air. Means, you see the last line, I eat men like air. আমি মানুষদের ছেলেদেরকে overpower করবো. Why? Because as I said, two men, first her father who died very early, and then her husband who betrayed her. So here we can find the references to her marriage and also to her father. So it's a simile, but you should also remember that here the uh, out of the ash I rise with my red hair. There is reference to the phoenix, where the phoenix rises again. The phoenix, এটা তোমরা দেখবে phoenixের যেটা reference, phoenix rises again from death to new life. So here she says, I will rise again and I will eat up those, I will finish those men who finished me. Okay. And another, some of the points I want to say that in this poem there is her constant stretch was there between life and death. She wants to live and she also wants to die, and it is a fact that there is some similarity with each one of us, with these feelings of us. এই যে উনি এই যে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে যেটা টানাটানি, যেটা we all go through it, and in this poem and in her poetry we find this, we all go through this. How we all go through it, this factor, this feeling, we are living life each day, we have dreams, aspirations, but we also know that we will die. Okay, we also know that we will die. So you can see the same thing is found in our life also. Every man's life it happens. We are living life, but we also know that we will die. She's living life, she's creating new kind of poetry, but at the same time she knows that she will die for sure. So by the time she was 30 years old, she was dying. Another point is she's boasting death, boastful of death. She's in this poem, she is telling the experience of death. Okay. Cat dies 9 times. এখানে একটা reference আছে, cat dies 9 times. এটা কিসের? বিড়াল বা আমরা এখানে লোকাল ভাষায় যে মেকুর বলি, it doesn't die so easily. এখানে বলা হয় খুব তেতলা থাকে. Okay. So she's telling like that, I'm not dying, I want to die. You see, I'm like the cat, I'm dying 9 times, but I'm not dying. Okay. So she's showing her talent in dying. Okay. And এখানে যে reference আছে, how the crowd, the people are getting amused actually. এই যে এখানে বলছে about the crunching crowd, people are getting amused, লোকেদের মজা লাগছে, আরে she is trying to die, what happened to her? So that also, there is reference to that also. And about Holocaust, I told you, her parents were Jews, and during Second World War, how Hitler tried to finish the Jews and from Germany, and some survived. Those are called Holocaust survivors, and there is still YouTube এ তোমরা খুঁজলে পাবে Holocaust survivors, যদি টাইপ করো এখনো কিছু কিছু Holocaust survivors, এদের প্রচুর ইয়ে আছে, তোমার ইন্টারভিউ আছে, and you can get a clearer knowledge about that if you go to one or two of those videos about the experience of those Holocaust survivors and how it is related to this poem. Then the doctor, you can say the Nazi doctor, okay, who is like an enemy to the poet because he tries to treat her. Nazi doctor, okay, ওনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন, সেই জন্য she's irritated at the doctor. She considers herself a victim of Holocaust, comparing herself to like a Holocaust. কিন্তু এখানে oppressors Nazisরা না, এখানে oppressors the men in her life, but the people who took care of her, husband, father. These are the men in a woman's life who are supposed to take care of the woman. A father, a husband are those two men or a son who are supposed to take care of the women of the house. This is a fact. এই ফ্যাক্ট তো কোনোদিন চেঞ্জ হয় নাই আর হবেও না,
It is always expected socially, personally, that the father takes care of, that the husband takes care of. But she finds that father also left, died, betrayed me, husband also betrayed me. So there is some kind of severe pain in this poem also. Then in the tone of the poem, ইমেজারি সিম্বলিজম এগুলাতে প্রচুর ইমেজেস আছে, প্রচুর সিম্বলস আছে, কয়েকটা তো আলোচনা করলাম, ইউ গো থ্রু the others also. And Lady Lazarus, this is a biblical reference, Bible থেকে নেওয়া. red hair, the red hair of phoenix, এখানে যে লাস্টে red hair লিখেছেন, ফিনিক্সের যেটা the mythical creature যেটা আছে, ফিনিক্সের একটা পুরনো একটা, you can use it as a symbol or a reference or imagery. তো ফিনিক্সের যে ক্রিচার ছিল ফিনিক্স, ওর চুলটা লাল ছিল সেই জন্য. ওকে, লাস্টে তো বললাম it is a metaphor and also like a simile. And I eat men like air, one day she will overpower men, she dreams she will finish those men. So here you can also find feminist elements. Okay, some kind of feminist elements are there where she is actually directly or indirectly talking about the men, how men affect a woman's mind, a woman's life, a woman's aims, ambitions get affected. Theme, oppression is a theme. Okay, then death to bollam kibabe uni mara gechilen, she inhaled the gas from her stove. Okay, and another thing you can, for your own knowledge, you can know that উনি যখন জীবিত ছিলেন তখন ওনার পোয়েট্রি কলসাস আর বেলজার যেটা বই ছিল সেগুলো পাবলিশ হয়েছিল when she was alive. Most of her writings have been published later on, and she was published by the Alvarez group. Okay, Alvarez group of United Kingdom, UK এর একটা Alvarez group ছিল, যারা নিউ পোয়েট্রির হেডে, নিউ পোয়েট্রি, নিউ কাইন্ড অফ পোয়েট্রি আন্ডারে কয়েকজন পোয়েটসদেরকে পাবলিশ করতো. আলভারেজ গ্রুপ যেটা পাবলিশিং গ্রুপ ছিল, এর মধ্যে সিলভিয়া প্লাথ একজন ছিলেন, টেড হিউজও ছিলেন, দেন থম গান ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড আদার্স ওয়ার অলসো দেয়ার. সো apart from these facts, you should remember that in this poem we find she suffered from two extremes: joyous positive and despairing negative. Joyous positive and despairing negative. এক সময় পজিটিভ বিকজ লাইফ ইজ দেয়ার, শি স্টিল লাইফ, আবার শি ইজ নেগেটিভ, শি ওয়ান্টস টু ডাই. এটা আমরা সবাই এক ধরনের, এজ আই টোল্ড, উই আর লিভিং লাইফ, ইয়েট উই অলসো নো দ্যাট উই উইল ডাই ওয়ান ডে. And she has been actually influenced by Emily Dickinson also, and Emily both these poets have melancholia in them, sadness, এক ধরনের sadness এদের পোয়েট্রিতে আছে. And there is feminist elements in their writing. ছেলেদেরকে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি পুরুষকে আনা হয়. ওখানেও আমরা এমিলি ডিকিনসনের পোয়েট্রিতে তোমরা যে দুটো কবিতা আছে দেখেছো, ডেথকে কীভাবে সুটার বলা হয়, ছেলের সাথে ব্যবহার. পেট্রিয়ার্কি ইজ রিক্রিয়েটেড, পেট্রিয়ার্কের সমাজ, যেটা পুরুষ প্রধান সমাজ, সেটাকে আবার এদের পোয়েট্রির মাধ্যমে রিক্রিয়েট করেছেন. অ্যান্ড ইন দেয়ার ওন ওয়ে দে ট্রাই টু গেট রিড অফ দিস, এই যে পুরুষ প্রধানের যেটা সিস্টেম, যেটা সাইকোলজিক্যালি ইম্যাজিনেটিভলি দে ট্রাই টু গেট রিড অফ ইট in their own way through their writings. And confessional poetry is actually, apart from confessing the private points of life, it also reflects the trauma of the poet, of the writer, and also it reflects the trauma of the readers also. When we read, we can identify, the women can identify with some of the facts, others can also identify with some of the men, can also identify what was Holocaust. আর মেয়েদের জীবনে যদি এরকম হয় ঘটনা, তো ওটা হলোকাস্টের সমান হয়ে যায়. রিমেকিং ওয়ানসেলফ, রিঅ্যাসার্টিং, দিস অল ইউ ক্যান ডিফাইন আর কনফেশনাল পোয়েট্রি. রিঅ্যাসার্টিং, আবার তৈরি করা. সত্যি সত্যি তো জীবনকে তৈরি করতে পারবে না, কিন্তু ইমাজিনেটিভলি থ্রু লিটারেচার,
through this kind of fictive creation, they try to recreate life. And her marriage was for 7 years only. Okay. So you can say that she is upturning the biblical myth. What is upturning? Lazarus তো বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে, তো বাইবেলের যেটা কথা উনি উল্টিয়ে দিলেন, শুধু ছেলে লেজারাস মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হতে পারে নাকি, আমি মেয়ে হয়ে নারী হয়েও আমি আবার মৃত্যু থেকে আই উইল রাইজ এগেইন লাইক দ্য ফিনিক্স, এই যে ফিনিক্সের মতো। এর আগে তো আমি দুবার চেষ্টা করেছি, মরার জন্য, আর বারবার বেঁচে যাই। সো ইট ইজ অলমোস্ট লাইক কামিং ব্যাক টু লাইফ লাইক লেজারাস, অ্যান্ড আলটিমেটলি আমি মরেও যদি যাই, আই উইল রাইজ লাইক দ্য ফিনিক্স অ্যান্ড I will finish all the men who had caused harm to me. So I hope I have given some kind of insight to this poem. Hope I will try to work upon the other literary pieces also. So thank you very much. Have a nice day.